Thank you, Mr. Ripon. Thank you. Thank you very much. Thank you. We are so lucky for the second time we got you. Maybe you are busy today. You have another meeting, right? Yeah, later. Okay, does not matter. Does not matter. After finish your speech, you can leave. Sure. Then we will continue. Sure. Okay, madam. Okay. All right. Already everybody see his profile, her profile. She's really fantastic trainer. So these guys, you listened from heart. Definitely you can get many things from today's meeting. And we are lucky, so lucky because our Honorable Country Director of Bangladesh, Mr. Hashmi sir, will translate in Bengali like previous. Okay. Okay, ma'am, now we can start your meeting. Madam. Okay. Yeah. So good morning. In Bangladesh time, good morning to everyone. In Malaysia, good afternoon. Yeah. First of all, I'd like to take this opportunity to thank Mr. Ripon and all the leaders in Bangladesh, so in India, and also my upline, Mr. Michael Lim, for giving us the opportunity to do the demo today, and also to the company. So that I'm very grateful that I've joined Longrich, because by joining this company, I've gained a lot. So without further ado, I'd like to share my screen so that everybody today can learn something about the sanitary napkin. I believe that a lot of people have known about the goodness of the sanitary napkin, but I think to go into the theory of it, I would like to see what we can contribute here, so that most people can learn the theory part, and then later I'll show the demo part. All right. So as a woman, I think a lot of people know that sanitary is an essential, but people do not know how important, and maybe didn't really cross their mind that they want to how to choose a sanitary napkin. Yeah, you need to translate, right, Mr. সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। বাংলাদেশ থেকে যারা আছেন তাদের জন্য সুপ্রভাত, এবং ইন্ডিয়া থেকে যারা, তাদের সুপ্রভাত তাদের জন্য, এবং যারা আমরা মালয়েশিয়াতে আছি তাদের জন্য শুভ অপরাহ্ন। আজকে যে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা স্যানিটারি ন্যাপকিন। আমরা সবাই জানি, কিন্তু আমরা বিশেষ করে আমরা মহিলা হিসাবে আমরা বলতে পারি যে কত গুরুত্বপূর্ণ এই স্যানিটারি ন্যাপকিন আমাদের জন্য। তো আজকের এই এর মধ্যে দিয়ে, সেশনের মধ্যে দিয়ে আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো যা আমাদের জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। Okay, so today we like to share with you very important things that every woman deserves to know. Why is it sanitary napkins very important? Because there's a danger that if we choose a low quality sanitary napkin, and how to choose a good one. প্রতিটি মহিলাদের জানা উচিত যে তারা যে ধরনের ন্যাপকিন ব্যবহার করবে, যেটা অল্প দামি, অল্প ধরনের কম দামি যেসব ন্যাপকিনগুলো আছে, এটার ভয়াবহতা অত্যন্ত বেশি, এবং আমাদের বেছে নিতে হবে যে কোন ধরনের স্যানিটারি ন্যাপকিন আমরা গ্রহণ করব। Okay, so World Health Organization actually shows that modern women experience things like infection in their reproductive organ. Almost up to 83% of women has this in their lifetime before, and 62% out of the 83 is actually due to the usage of a low quality sanitary napkin. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে রিপোর্ট অনুযায়ী যে দেখা যায় যে 83% মহিলাদের মধ্যে এই প্রদাহজনিত, যাদের সম্পদ উৎপাদনের অঙ্গ যেখানে প্রদাহজনিত তাদের কারণ 83%, এবং 62% তাদের হয় এটা লো কোয়ালিটি স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করার কারণে। Okay, so when a woman having menses, how regular should you change your napkin? মহিলাদের যখন মাসিক হওয়ার সময় কখন আপনি পরিবর্তন করেন স্যানিটারি ন্যাপকিন? So a lot of people wear from day to night. You know, when they have light days, they will think that the sanitary napkin is still not full, so they will just keep wearing. But statistics shows that after 2 hours of continuous using, the blood on the sanitary napkin is really a breeding ground for a lot of bacteria, and they are harmful. অনেকে মনে করে যে স্যানিটারি ন্যাপকিন হয়তো সারাদিন পরে থাকলে কিন্তু অসুবিধা নাই, কিন্তু 2 ঘন্টা ব্যবহার করার পরে কিন্তু অনেকে বুঝতে পারে না যেখানে যে রক্ত যে জমা হয় সেখানে আসলে হয় অনেকগুলো অসংখ্য ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া উৎপাদনের জায়গা। So
what happens if they do this and do not change the sanitary napkin at a 2-hour interval? সুতরাং ফলশ্রুতিতে যেটা হয়, যদি আমরা নিয়মিতভাবে স্যানিটারি ন্যাপকিন যদি পরিবর্তন না করি তাহলে কি দাঁড়ায় সেটা দেখব। So then the bacterial infection sets in. So you could see that it could lead to leukorrhea where there's a lot of white discharge. Some women think it's common, but it's not. It shouldn't happen. Then you can see that there are trichomoniasis, there are female trichomoniasis, and candida is a yeast infection, very itchy. অনেক মহিলারা মনে করে থাকেন যে আসলে এটা কেমন কোনো অসুবিধা নাই, এটা হয়তো একেবারে স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু আসলে কিন্তু এটা কিছুক্ষণ মানে পড়ার পরে এটা আসলে সংক্রামিত রোগের পরিণত হয়। সেখান থেকে ফাঙ্গাস জাতীয়, এটা মহিলাদের এর মধ্যে ফাঙ্গাস জনিত রোগ হতে পারে, এখান থেকে অনেক সংক্রামিত রোগের সৃষ্টি হতে পারে, এখান থেকে সেই অঙ্গ থেকে শুরু হতে পারে সেটা। I know this could be like, a lot of people are saying that this is not going to happen to me, but if a woman like have menses pain, irregular menses, sometimes you have, sometimes you don't have, or a lot of leukorrhea, abnormal bleeding, or even sometimes backache, and a lot of menses cannot stop, or too little, or you have pain without during urination, or itchy, odor, all this is a symptom of a lady experiencing the gynecological disease. অনেক মহিলাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হলো যে মাসিক এই ব্যথাজনিত বেদনাজনিত কারণ হতে পারে, অনেক সময় অনিয়মিতভাবে মাসিক হয়, এটা থেকে অনেক সময় পেটের তলপেটে ব্যথা এবং পিছনে ব্যথা, এবং অনেক সময় নিচের অবস্থানে ব্যথা হয়, এবং এটা অতিরিক্ত অনেক সময় মাসিক হয়, এবং এটা অনেকে মনে করে যে অত বেশি মানে অসুবিধা কিছু নাই, হয়তো স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু আসলে এখান থেকে অনেক কঠিন কিছু কাজ মানে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেই জন্য গাইনোলজির কাছের সাথে আমাদের যোগাযোগ করা উচিত। Yeah, so I'd like to share with you that a lot of ladies, when they check with the doctor and then found out they have a disease, sometimes it's too late, like even they have ulcers, it does not display any symptom. Why? Because this is a structure of the female genital structure. The upper part, there's no nerve sensor. So the lower part, yes, there is, there's where you can. But when the bacteria go into the upper part, whereby it turns to very, very big issue, then only the person will find out. So 90% more than that, they do not know they have this disease. মহিলাদের যে জরায়ুজনিত যে স্ট্রাকচারটা আছে সেখানে অনেকগুলো জিনিসের সমন্বয় হয়, অনেকে হয়তো বোঝে না, মনে করে যে হয়তো স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু দেখা যাচ্ছে আসলে 90% মহিলাদের মধ্যে তারা কিন্তু অনেক সহ্য করে, অনেক বিভিন্ন রোগের তারা ভোগে, এবং তাদের যে স্ট্রাকচারটা পুরোটা আছে, তো উপরিভাগটা অতটা বেশি না, কোনো নার্ভ সেন্সর কিছু না, কিন্তু নিচের দিকে যেটা আছে সেটা আসলে কিন্তু একটা নার্ভ সেন্সর, এটা এই জায়গাটা একটু সেন্সিটিভ জায়গা। Yeah, so this could be too late, so we need to do prevention. Prevention from what? Like sarcoma, cyst, fibroid, tumor, as you can see from the structure here. Now, a lot of women think it's very common. They get, your friend get a fibroid, you get a cyst, so everybody gets it. So they think, okay, it's very, very common, but actually it's not. You shouldn't get it. So we need to do prevention because these are all women's silent killers. মহিলাদের মাঝে এটা আমাদের দরকার আছে প্রতিহত করা, যে নীরব একটা ঘাতক আছে, যা আমরা সাধারণত দেখি যে অনেকের সার্কোমা হয়, ফাইব্রয়েড হয়, টিউমার, এটা ওইটা প্রায় হয়ে থাকে অনেকের, এবং অনেকে মনে করে হয়তো স্বাভাবিক কোনো ব্যাপার, অনেকের হয়েছে, আমারও হতে পারে, এই ধরনের একটা মানুষের মানবিক একটা চিন্তা ভাবনা। আসলে না, এটা হওয়া উচিত না, এবং এটাকে আমরা প্রতিহত করতে পারি। Yeah, so
you know that the number 2 killer among women is cervical cancer. Number 1 is what? It's the breast cancer, right? So number 2 is cervical cancer. So cervical cancer is where, the neck, it starts to rot and then it starts to have infection, then it will go inside and inside. The worst thing is that because we don't have sensor inside, so woman doesn't know until it become very late stage, it starts to bleed, then you get a signal. When you see doctor, then the doctor tell you it's already very late stage. দুইটা বিশেষ ঘাতক আছে মহিলাদের জীবনে, আসলে একটা হলো যে ব্রেস্ট ক্যান্সার, সেটা আমরা সবাই জানি, আর দ্বিতীয় জিনিসটা যেটা হলো সেটা হলো সার্ভিক্যাল ক্যান্সার। সার্ভিক্যাল ক্যান্সার যেটা শুরু হয় এটা জরায়ুর মুখ থেকে শুরু হয় এবং উপরের দিকে গেলে অতটা কেউ বুঝে উঠতে পারে না, কিন্তু শুরু হয় অল্প করে জরায়ুর মুখের থেকে তার অবস্থান, এবং সেটা থেকে ক্রমান্বয়ে এটা বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি পেতে পেতে যখন আরো বেশি বৃদ্ধি পায় তখন ভিতর দিকে যায় চলে, তখন হয়তো রক্তক্ষরণের কারণে কোনো কারণে হয়তো তারা মানুষ ছুটে ডাক্তারের কাছে, কিন্তু আমরা এর আগে থেকেই এটা যত্নবান হতে পারি, এটাকে প্রতিরোধ করতে পারি। Yeah, so why people do not know, like how to do prevention. So the common thing is that, do you ever think that what is the raw material used for sanitary napkin in the market currently? বিশেষভাবে মানুষ এটা থেকে প্রতিরোধ করতে পারে না, এই রোগ থেকে নিজেদেরকে, কারণ তারা কেউ চিন্তাই করে না যে কোন ধরনের ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করা হয়েছে সেই ন্যাপকিনকে তৈরি করার কারণে, এটা কোন ধরনের যে জিনিস ব্যবহার করা হয়েছে এখানে, সেটা যদি জানা থাকে তাহলে মার্কেট থেকে কিনে যেটা আমরা ব্যবহার করে মানুষে, সেটার মাঝে কি আছে আমরা অনেকেই জানি না। Yeah, so just to let you know, the material actually is recycled paper. A lot of people cannot associate this. So this recycled paper, once they collect back, and then they will start to soak it with chemicals for bleaching to make it like no color, for sterilization and for deodorization. Can you imagine if you wear newspaper? Of course you can't, right? So they have to bleach it and make it white. And in this process, dioxin is produced. আমরা অনেকেই জানি না এটা কি, কোথা থেকে ব্যবহার আসে, কোথা থেকে ব্যবহার হয় কিভাবে, কিন্তু আমরা জানি যে অনেক যে কাগজপত্র যেটা আবর্জনা রিসাইকেলের প্রসেসের মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার করা হয়, পানিতে ভিজিয়ে নরম করা হয়, এরপরে এটাকে স্যানিটাইজ করা হয় এবং ডিওডোরেন্ট দিয়ে মিশিয়ে সাদা করে দেওয়া হয়, এবং এটার ফলশ্রুতিতে যেটা প্রোডাক্টটা হয় সেটা হলো প্যাড, সেটা মানুষে পড়ে, এবং এটার কারণে ডিঅক্সিন যেটা যে প্রসিডিউরটা যে আছে, যে এটা আসলে শরীরের জন্য ক্ষতিকারক এবং সেখান থেকে উৎপত্তি শুরু হয় এইসব রোগের। Yeah, so this may be a surprise, but don't they just think of sanitary napkin? Now, have you seen this is tampon? Anybody can see my screen, right? This is tampon, okay? This is also another type of tampon with applicator. So we have different type of tampon here that women like to use. For me, I have been using tampon for a long time before I know Longrich product. So just to show you that even dioxin in tampon and infection in tampon actually is very, very critical. Like this is the most recent one. Lauren Vessel is a model in 2018. Because of this infection in the tampon itself, she has to cut off 2 of her legs. So you have to be very careful because of the toxic shock syndrome, TSS. এতে ভয় পাওয়ার কিছু নাই, আমরা যেটা জানি না কিভাবে তৈরি হয় এটা, কিন্তু অনেকেই হয়তো আমরা জানি না যে এটা কি ক্ষতি করতে পারে আমাদেরকে। আমরা যে ডাইঅক্সিনের যে ভয়াবহতা এবং যে টেম্পন যেটা হয়, শুষে নেওয়ার প্যাড যেটা, সেটা ব্যবহৃত হয় এই প্যাডে, এবং এইটাতে আসলে ক্ষতিকারক অনেক জিনিস থেকে যায়, অনেকগুলো উপাদান আছে। আমি এটা ব্যবহার করে যে ধরনের একটা প্যাড, শুষে নেওয়ার প্যাড, টেম্পন যেটা বলা হয়, এই টেম্পন যদি সঠিক না হয়, যেটা আমি ব্যবহার করে থাকি, সেটা যদি ঠিক জিনিস দিয়ে যেটার যদি উৎপাদন না হয়ে থাকে, তাহলে এটার ক্ষতিকারক দিকটা আমরা পরে দেখতে পাই। তো সেই কারণে আমি জানি আমাদের সম্প্রতি একজন মডেল, সে ব্যবহার করেছিল অনেকদিন ধরে এবং তার এত বেশি ক্ষতি হয়েছিল যে অবশেষে তাকে সার্জারি স্বর্ণবন্ধ হতে হয়েছিল। Yeah. So after all this
that you hear why women a lot out there still using a low quality sanitary napkin. কেন অনেক মহিলারা এখনো অনেক নিম্নমানের স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করে থাকে? Number one, because not a lot of people think of what is inside the napkin, the raw material. Number two, even some know, but they don't know the harmful effect, okay, of using the quality napkin, so low quality napkin. Number three, they know everything, but they have no choice. Everything sell in the supermarket out there is the same type of sanitary napkin, so they don't know where to choose. এটা কেন যে হয় এটা সেটা ব্যাপারে আমরা তিনটা বিষয় আছে জানার জন্য। সেটা হলো একটা বিষয় যে অনেকে আমরা জানি না যে স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবহার করার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে, কি ধরনের অসুবিধা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হতে পারে। আরেক ধরনের কিছু মানুষ আছে যারা বোঝে যে এটাতে আসলে ক্ষতিকারক কিছু বিষয় আছে, কিন্তু সেটা অত গুরুত্ব সহকারে দেখে না। কিন্তু আরেক ধরনের মানুষ আছে তারা বোঝে, জানে, সবকিছু জানার পরেও তাদের কোনো উপায় নাই, কারণ সুপারমার্কেট থেকে যেটা কেনে, যে প্রোডাক্টটা তারা কেনে, সেটাই ব্যবহার করে, কারণ জানা সত্ত্বেও তাদের আর কোনো দ্বিতীয় কোনো উপায় না থাকার কারণেই। Okay, so let's make a good choice. So what would your choice be? Let's take a look. This is Superbklean, the high quality and healthiest sanitary napkin in the world with 3 major functions: the biomagnetic ingredients, the far infrared, and the negative ion. These will help to protect and prevent. আমাদের বেছে নেওয়ার ভালো জিনিস আছে, সেটা হলো যে একেবারে অত্যন্ত ভালো মানের, উন্নত মানের একটা কোয়ালিটি আছে স্যানিটারি ন্যাপকিন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তার মধ্যে 3টা জিনিস দরকার বেশি: বায়োম্যাগনেটিক, যেটা ফেয়ার হলো যেটা প্যাডের মতো হয়, যেটা নরম এবং বিস্তৃত, অ্যান্ড আয়ন, নেগেটিভ আয়ন। এটা কিন্তু আসলে অনেক জিনিসকে প্রতিরক্ষা করে, অনেক জিনিস থেকে, অনেক রোগ থেকে, সংক্রামিত রোগ থেকে নিজেকে প্রতিহত রাখতে সাহায্য করে। Okay, so first we talk of the first function, the biomagnetic. Now you see a lot of people go for treatment, they put a lot of pad on their body to get our biomagnetic field going, healthy. So, but here in our sanitary napkin, straight away you can have the biomagnetic field. You don't have to do all this, and then it helps to help our body electrical current movement. So what is good about this? The blood circulation, the microblood circulation will promote so that your menses can all, discharge properly. Now, the problem with a lot of people have menses, not discharged totally. It sticks to the wall and then it does not collapse. So it causes problems like fibroid, infection, and all that. So the next thing is it also increases the biological enzyme in our vagina and then the acidic value. Now, acid value is important because we need to fight with the bacteria. It's our protection. আমরা দেখবো এখন এতে আমাদের উপকারটা কি হয়। সেটা হলো বায়োম্যাগনেটিজম, সেটা হলো অনেক বিষয় আছে, অনেক জিনিস, আমরা বস্তু আছে আমাদের আশেপাশে যারা ব্যবহার করে, শরীরের বিভিন্ন কাজের ব্যবহারের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্সকে প্রতিহত করে এটা দিয়ে। কিন্তু আমাদের যে প্যাডের কথা বলছি আমরা, সেটাতে যে একটা নেগেটিভ আয়ন বলে একটা ছোট প্যাডের উপরে একটা আস্তরণ আছে, যেটা প্রতিহত করে আমাদের বাইরের সমস্ত থেকে, এবং নিশ্চিত করে যেটা স্বাভাবিক নিঃসরণটাকে সাহায্য করে। কারণ অনেক সময় অনেক প্যাডের কারণে যদি স্বাভাবিক নিঃসরণ না হয়ে থাকে, তাহলে সেখান থেকে জমে উঠতে পারে অন্য কিছু সমস্যা শুরু হতে পারে, যেমন তারপরে ছোটখাটো ক্যান্সারের রূপ নিতে পারে, কিংবা টিউমারের রূপ নিতে পারে। সে কারণে নিশ্চিত হওয়া এটা প্রয়োজন। কিন্তু বায়োম্যাগনেটিক যে ফোর্সটা থাকলে পরে প্যাডের উপরে, সেটা আমাদের স্বাভাবিকভাবে চলাচলে, ব্লাড সার্কুলেশনের সাহায্য করে। এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আমাদের সবার জন্য। Okay, the far infrared, there's also a special ingredient in here that emits the far infrared. Now, far infrared is like, it helps to promote our circulation as well. And then it also helps to prevent the occurrence of gynecology disease because it increases our local temperature, meaning our body temperature, to relieve our menstrual pain. Some girls, when they have menses, it's very, very painful, especially young girls. Sometimes the parents tell them,
oh, because you're not married, so it's okay to have menses pain. But actually, it's not normal. So when they wear the pad, they can find that it helps them because the far infrared can help in this. And one good thing, this pad can help to improve men's prostate and also avoid the hemorrhoids. অনেকে আছে যার মধ্যে যে স্বাভাবিক নিঃসরণ হয় না মাসিকের সময়, এটা একটা ব্যাপার এবং এটার কারণে অনেক সময় যে কোষ্ঠকাঠিন্যতা এটা দেখা দেয়। অনেকের আমাদের বাবা মারা বলে থাকে, এটা এমন কিছু না, স্বাভাবিক ব্যাপার, যেহেতু তুমি অবিবাহিত সেই জন্য এটা হতে পারে, কিন্তু আসলে তা অস্বাভাবিক ব্যাপার, স্বাভাবিক না। তো সেই জন্য যখন আমরা এটা ব্যবহার করি এই মেনস্ট্রুয়াল এর জন্য, যে এই প্যাডটা যখন ব্যবহার করি, এতে সুবিধা হয় এটা যে এটাকে স্বাভাবিক নিঃসরণ করতে সাহায্য করে, অন্যদিকে বাইরের যে শরীরের যে উত্তাপ সেটাকে কমাতে সাহায্য করে, যেটা আমাদের সেই সময়কালীন সময় এটা হয়। এবং এছাড়াও যে বাইরের কোনো সংক্রামক যদি আমাদের সেই তার মধ্যে দিয়ে এটাকে সংক্রমণ প্রতিহত করা যায়, যে কারণে আমরা গুরুত্ব দেই এই ধরনের প্যাডের উপরে বেশি। Yeah. So the third one is the negative ion. Negative ion are generated during the use of our napkin. So later I will teach you. So when the napkin is in contact with moisture, temperature, and friction, the negative ion will be released. So the antibacterial capacity is 4,000 to 6,000 per cubic centimeter. So what does it do? It go in and destroy the anaerobic bacteria inside, up there. So this anaerobic bacteria will be eliminated. It will come up together with the menses blood. And then without the anaerobic bacteria, there will be no smell, there will be no itch. This is the good thing about our napkin. And also sanitary napkin, this as a negative ion can also prevent externally, like it has a therapeutic effect both inside and outside. এটা নেগেটিভ আয়নের সুবিধা হলো এটা যে এটা যে শুধুমাত্র যে এটা খুব আরামদায়ক একটা ন্যাপকিন তা না, এছাড়াও শরীরের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সঠিক রাখে এই মাসিককালীন সময়। এমনকি যখন এই সময় যে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ক্যাপাসিটির মধ্যে 4,000 থেকে 6,000 পার কিউবিক সেন্টিমিটার, এটা যে অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়াকে এটা তারা ধ্বংস করে দেয়, তার কারণে কোনো রকমের সংক্রমণ কোনো জিনিস আমাদের শরীরের ভিতর দিকে প্রবেশ করতে পারে না এবং বাইরে থেকে এটা প্রতিহত করা হয়। এছাড়া এটা দুর্গন্ধ মুক্ত রাখে এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক চলাচলের সাহায্য করে। Okay, so what you need to do today is very, very simple. Just change your brand. Okay, so change your brand, you get a healthy body. So this napkin, as you can see here at the back here, there are 5 very important functions. Number 1 is very safe. Later, I can show you the ingredient in the demo. Number 2, very comfortable. Number 3, the absorption is fantastic. Number 4 is breathable. Because breathable, it is good that you get the airflow. Number 5, it has a therapeutic effect to give you a healthy body and have a hygiene menses when you wear the pad itself. এটার একটা এই স্যানিটারি প্যাডের একটা উপকারিতা আছে, 5টা বিশেষ ব্যাপার এটা সাহায্য করে। প্রথমত এটা যেটা হয়, এটা আমাদের জন্য একটা সেফ, এটা একটা এবং এটা আরামদায়ক এবং এটা খুব ভালো করে এটা শুষে নেওয়ার মতন প্যাড এখানে আছে এটা। এবং এটা ব্রিথেবল বলতে যে বায়ু চলাচলের সুবিধার জনিত কারণ এটা ভালো হয়। আর এছাড়া যেটা হয় সেটা আমাদের শরীরের যে প্রতিরোধ ক্ষমতা এটা থাকে, এটা আমাদের শরীরের জন্য ভালো হয়। এবং এই সব 5টি বিষয়টা আমরা মনে রাখতে হবে, এটা সমন্বয়ে আমাদের এই প্যাডটা তৈরি। এই জন্য এটা অত্যন্ত ভিন্ন ধরনের এবং মোটামুটি স্বাস্থ্যসম্মত। Okay, so this napkin has a lot of cert. When you buy sanitary napkin in the market, did you ever ask anybody? No, we didn't see any cert. But this napkin has ISO cert. It has all the cert for the ingredient. Plus, very importantly, it has the halal certificate. আমরা যখন মার্কেট থেকে স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনে থাকি, তখন কিন্তু আমরা কোনো সার্টিফিকেট, কোনো এমন কিছু জিনিস পাই না যেটা দেখায় আমাদেরকে যে এটা আসলে অত্যন্ত ভালো এবং গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। কিন্তু আমাদের এই স্যানিটারি ন্যাপকিনের মধ্যে যে অনেকগুলো সার্টিফিকেট আছে,
আইএসও থেকে শুরু করে জিএস অনেকগুলো ফেয়ার অ্যানিয়ন ম্যাগনেটিক অনেকগুলো আছে, এমনকি হালাল সার্টিফিকেশন আছে। তো সেই জন্য এটা আরো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত ভালো। Okay, so this napkin itself can break into 8 layers. I will take out the layer by layer to show you later. So the third layer is the one that I showed you just now, that it contains all the ingredients. This is the part. Later I will show it to you in the demo. And then, so yeah, you can explain to this. আমাদের ন্যাপকিনটা 5টা স্তর 8টা স্তরের আছে। এটার মধ্যে অনেকগুলো স্তর আছে, কিন্তু তৃতীয় যে স্তরটা সেটা হলো যে ম্যাগনেটিক আয়ন, যেটা সেটা পরে আমি দেখাবো এটাতে উপকারিতা কি হয়। এছাড়া আমি এগুলো খুলে খুলে দেখাবো, ভালো করে বিস্তারিত করে দেখাবো পুরো প্যাডটাকে ছিঁড়ে সবার সামনে একটু পরে, তাহলে বুঝতে সহজ হবে। Okay, so now we're going to see a demonstration on this Superbklean napkin. Very safe, unique, and it gives you protection. Let me just show you, okay? I'm going to stop share first, and then later we go back to the later. Okay, I'm going to stop my sharing first, okay, so that you can see my screen. Okay, so we have two types. This is, I'm sure you have seen, this is the panty liner, and then this is the mixed pad. Okay. Okay. Then we have 4 types. You know, the night, okay, the day, the mini, okay, and our panty liner. Okay, Mr. Hashmi. ওকে, তো আমি দেখাচ্ছি পরে ভালো করে, কিন্তু আমাদের এই বাক্সটা নিশ্চয়ই সবার পরিচিত, সবাই দেখেছেন নিশ্চয়ই। আমার কাছে আছে একটা, এই প্যাডটা আছে দিনের জন্য ব্যবহার, রাতের জন্য একটা ব্যবহার করা, আর এটা লাইনার প্যান্টি লাইনার ব্যবহার করা হয় সব সময়ের জন্য। এগুলো আমার কাছে আছে, আমি পরে দেখাচ্ছি একটু করে। Okay, so now let's look at the panty liner. Let's look at the pad. I'm going to use a day pad to do the demo. This is our Superbklean. Okay, you see the packaging is food grade, and then it has a resealable flap. Okay, you can see this is new, so you can open up. Okay, we're going to take one piece out, so we can seal it back. So this is fully protected. No air go in, no water go in. And most importantly, it has an expiry date here. Maybe it's not very clear, but you can see here. Okay, this is ours. Then, do you want to explain first, or I do the? I think, okay, let me quickly do that. So এটা আমি দেখাচ্ছি আপনাকে খুলে, এই প্যাডটা, এটা আমাদের প্যান্টি লাইনার, এবং এটা আমি প্রথমে খুললাম, এটা নতুন প্যাকেট, এবং খুললে পরে আবার অনায়াসে খোলা যায়, আবার লাগিয়ে দেওয়া যায়, লাগিয়ে আমাদের এটাকে এয়ার প্রোটেক্ট করে, কোনোভাবে বায়ু প্রবেশ করতে পারবে না। এবং এটার মধ্যে একটা ভালো জিনিস হলো যে এক্সপায়ারি ডেট দেওয়া আছে। So for the market sanitary napkin, okay, of course I cannot show the brand. So, but it's like plastic, you know, and then once open cannot seal, as you can see. So where do you put? Sometimes you put in the toilet, you put in the drawer. So second, this is contamination can set in, okay? Right, that's the pad inside. We take out one, okay? মার্কেট থেকে যেটা আমরা কিনতে পারি সেটা আমি দেখাবো না যদিও তার প্রোডাক্টের চেহারাটা, কিন্তু যেটা পাই আমরা সেটা একবার খুললে পরে সেটা আসলে আর নতুন করে প্যাক করা যায় না, সেটা রাখতে হয় কোনো জায়গায়, খোলা জায়গাতে হয়তো, কিন্তু সেখানে যে কোনো ভাবে সংক্রমিত হতে পারে কোনো বাইরের কোনো আবর্জনা। So a lot of time there is no expiry date. You know, if you can go out and check, there's no expiry date. So people just buy a lot, like if offer, because only the manufacturer know this is like near to expired, so they will offer a lot, and then we women go and buy a lot and keep. So sometimes this cheap and offer product maybe is already very long in the market, so it could have a lot of contaminant inside already. এখানে মার্কেটে যখন এটা সেল করা হয় তখন অনেক সময় ভালো ভালো অফার থাকে, আর আমরা মহিলারা অনেকগুলো একসাথে কিনে রেখে দিই, কিন্তু যখন এটার কোনো এক্সপায়ারি কোনো ডেট থাকে না, সে বোঝার উপায় নাই কতদিন এটা কার্যকারিতা থাকবে।
তাতে কি হয়, খোলা থাকে যখন এতে বিভিন্নভাবে ফাঙ্গাস জাতীয় কোনো ব্যাধির সংক্রমণ হতে পারে এবং অন্যান্য অনেক কিছুর সাথে সংযোজন হতে পারে। কিন্তু এটা যদি সিল করা থাকতো তাহলে এটা প্রতিহত করা যেত। Okay, so let's look at the internal. This is our Superbklean. This is outside brand, and this is also outside brand. This Superbklean is totally 360-degree all sealed, properly sealed, and the outside brand like this, totally open. See, and the other one only stick in the middle. Here, middle, 2 holes still can go in all the contaminants. আমাদের যে প্রোডাক্টটা যেটা একবার যদি আমরা খুলে দেখতে পারবো চারিদিকে একেবারে সমস্তটাই একেবারে সিল করা আছে চারদিকে 360 ডিগ্রি। কিন্তু যদি বাইরে যে মার্কেট থেকে যারা কেনা সেখানে কিন্তু দেখা যায় যে খোলা, একবার খুললে পুরোটাও একেবারে ওপেন হয়ে যায়। তারপর আরো একটা প্রোডাক্ট যেটা আমি দেখালাম সেটা তো খুললে পরে 2টা মাত্র লাইন আছে, কিন্তু একবার যদি বের করা হয় সেটা থেকে যায়, খোলাই থেকে যায় আসলে। Okay, so I'm going to switch my screen to the pad so you can see easily. All right, so as you can see, this is totally sealed. So this layer, okay, this is our pad, and you can see this. There's one outer layer, plastic. This is like made of plastic. You can see plastic. Yeah. Okay. Ours, this has another layer at the back. Okay, there's another layer. As you can see, we peel it off. This is extra rubbish, you know, extra another rubbish. Okay, so one piece. Okay, now you can see here, when I peel, you see the gum. These are all industry gum. Okay, as you can see, like you put on the table, on your shoe, all these are industry gum. So they are very, very harmful to the body. Yeah. Okay. Mr. Hashmi, would you like to tell them? Yeah, sure. আমি যেটা খুললাম আমাদের প্রোডাক্ট, এটা সুন্দর সিল করা আছে, এখান থেকে মানে চারিদিকে সিল করা, আমি অনায়াসে খুলতে পারি এবং এটা দেখা যায় একেবারে অত্যন্ত স্বাভাবিক সুন্দর। কিন্তু ওইটা যেটা খুললাম আমি মার্কেট থেকে যেটা কেনা, সেটা দেখা যাচ্ছে আঠা জাতীয়, পিছন দিকটা একটু সাঁটানো আছে। এই আঠাটা কিন্তু ব্যবহার করা হয় জুতার সময় কিংবা অন্য কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। সেটা আঠাটা অত্যন্ত ক্ষতিকারক একটা দিক আমাদের শরীরের জন্য, সেটাও ব্যবহৃত হয় এভাবে। So as you can see, this one, it is not doesn't have the sticky gum. This is made from food grade gum, food grade. Okay, very so-called like very safe. You know, like our chewing gum. যেটা আমি এটা খুললাম আমাদের যে প্যাডটা, সেটা আসলে খুব একটা সেফ একটা ইয়ে থেকে খোলা, এবং এটাতে যে জিনিসটা ব্যবহার করা আছে আঠালো জিনিসটা, সেটা খাবার আমাদের চুইং গামে যেটা ব্যবহার করা হয় এই ধরনের জিনিস, যেটা আসলে কোনো ক্ষতিকারক কিছু না এখানে নাই। And this piece, just now I show you the previous one is a plastic. Ours is not. See, ours is very environmental friendly. It's a kind of fiber that you can actually, after you dispose it, so-called decompose in the landfill or in the waste area. আমাদের এটা অত্যন্ত ভালো উন্নত মানের জিনিস দিয়ে তৈরি। এটা সাধারণ ছিঁড়া প্লাস্টিকের মতো না যে ছিঁড়ে দেওয়া যায়, এটা এক ধরনের ফাইবার এবং অনায়াসে এটাকে ছিঁড়ে রাখা যায়। এটা ক্ষতিকারক কিছু নাই এখানে। Okay, so now we're going to do the demo for you to see. Yeah. So this first layer, of course, today we cannot let you touch. So I'll touch and let you tell you. This is like very thick. Okay, this is very thin. So this is our product, very thin. This is very thick. So some women say, oh, very thick, very good. You know, can absorb a lot of menses. Okay, let's see. আমাদের প্যাডটা একটু পাতলা আর বাইরের প্যাডটা একটু মোটা। অনেকে মহিলারা মনে করে এটা মোটা সফট, তাহলে এটা ভালো হবে, এবং এটাই তারা শীততাপের নির্ভরতা তাদের বেশি।
এখন আমরা দেখবো ডেমোতে দেখবো কি হয়। Okay, so now every woman, we just assume that our this menses in a day is about 50 ml a day, not a lot. If not, you go to hospital too much. But assuming one day, we just put it here, okay? The same volume, okay, we put 50. Same thing, gonna put. You can see that the surface, you know, very difficult to go in the first place. You know, you can still see some bubble here, like water drops, you know, the water drops and all that. Okay, so assuming both also can take in 50 liter, you know, 50 ml, so good, right? But let's say today, when we wear a pad, our body is touching this, okay? So when touching this, how do you feel? You like dry or you like wet? যেটা আমরা এখন ডেমো করে দেখাচ্ছি, যেটা সেটা 50 মিলিগ্রাম আমরা পানি দিলাম, এখানে ধরে নিলাম ঠিক এতটুকু নিশ্চয়তা হবে একদিনে। এবং সেটা যখন ঢাললাম এটাতে, এটা যেটা পাতলা, যেটা আমাদের প্রোডাক্ট, সেটা একেবারে নর্মাল যেমন স্বাভাবিক আছে সেভাবে আর্দ্র আছে, কিন্তু অন্যটা পানি দেওয়ার পরে এটা ভেজে গেছে, স্যাঁতসেঁতে ভাব আছে। এখন আমরা নিজেরা বিচার করতে পারি আমাদের শরীরের জন্য ভালো হবে কোনটা, আমাদের যেটা ভিজা স্যাঁতসেঁতে থাকবে সেটা আমাদের শরীরের জন্য উপযোগী হবে, নাকি যেটা স্বাভাবিক ভাবে একেবারে শুকনা আছে সেটাই আমাদের কাছে মনে হবে স্বাভাবিক। Okay, so now we see how it feels. I'm going to put these two tissue paper on top, and then I'm going to put my hand. আমি দুটোতে টিস্যু পেপার রাখছি, আমার হাতটা রাখছি, আমি দেখবো এটা কতটুকু পানি শুষে নেয় এখানে। Okay, now you can see. এখানে দেখেন, দেখতে পাচ্ছেন আপনি, it's very dry. শুকনো, আর এটা very wet. এটা ভেজা, বেশি অনেক ভেজা। So when it's wet, it can get a lot of contamination, bacteria breeding, so it's uncomfortable. This one is so dry. Even if I keep breathing, still dry. Yeah. যেটা ভেজা সেটাতে অনেক সহজেই সংক্রমিত হতে পারে যে কোনো সংক্রমণ, আর যেটা শুকনো একেবারে সেটা আমি আরো বেশি করে চাপ দিয়ে দেখছি, সেটাতে একেবারে কিছু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, অত্যন্ত সাবলীল। So now let's look into the layer. I told you there's 8 layers for our pad, but this one, first layer, let's see. So difficult to open, right? Okay, let's see the first layer. You can see that the first layer here, it is made from some material. Okay. আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম স্তরটা, এটা প্রথম স্তরটা আমি খুললাম। Okay, so this is like a non-environmental friendly, and it's wet, and you can still see water can still come out from here. Okay? So still very wet, the first, and it's kind of like a not a very environmental friendly product, so it's very wet. Okay, let's look at our. এটা পরিবেশ বান্ধব না, আমরা দেখতেই পাচ্ছি। আমি যখন এটাকে নিংড়ালাম, এটা 1 ফোঁটা 2 ফোঁটা পানি পড়ছে এখান থেকে, তো এটা পরিবেশ বান্ধব না মোটেও। আর এখন আমাদের প্রোডাক্টটা আমি দেখছি, আমি প্রথম স্তরটা ছিঁড়ছি, খুলছি, আমরা দেখবো কি আছে এখানে। Okay, so now you can see our first layer. You can hear the sound, and it's very dry. শব্দ শুনতে পাচ্ছেন? আপনি শব্দ শুনতে পেয়েছেন নিশ্চয়। এবং আমাদের প্রথম স্তরটা আমি ছিঁড়ে দেখলাম। Yeah, so the side, there's two second layer. The side is for anti-leaking here, both at the side here. Okay, so let's look at our third layer. This functional strip where we have an ion, biomagnetic, and also the far infrared. This is the one that makes the functional effect. এটা হলো আমাদের সেই বায়োমেট্রিক যে জিনিসটা আমরা বলেছি, আয়ন নেগেটিভ আয়নের কথা, সেটাই হলো আসলে সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে, এটাই আসল জিনিস।
So for market brand, this is color paper. See, no function. Market brand যেটা সেটা আসলে শুধু কালো, এটা এখন রঙিন কাগজ খালি একটা, কিছুই নেই। Okay. So now you look at our other brand. As you can see, why just now is so dry? Because we have this non-woven and we have the so-called gel inside, as you can see. Yeah. This is the gel. Okay, this is আরেকটা স্তর, এটা এখনো পর্যন্ত ভালো আছে কারণ এর ভিতর জেল আছে। Yeah, so you can see the gel inside. So this is not the baby diaper gel. Baby diaper gel are chemical. These gel are made from plant extract. We have two sources, Japan and US only from this. এটা অন্তত ভালো জিনিস, জাপান এবং ইউএস এর থেকে করা যে এক্সট্রাক্ট সেটা দিয়ে তৈরি, এবং সেটা হলো জেল, যেটা আসলে ক্ষতিকারক কোনো জেল না, যেটা মার্কেটে পাওয়া যায় সেটা না, এটা ভিন্নতর। So I'm going to put this to show you in the dissolvability in our water. Yes, you can see here. It would, পানিতে দিচ্ছে, এটা দেখা যাবে দ্রবণ কেমন দ্রবণীয় কিনা। So you can see that it will dissolve. Okay. এটা একেবারে দ্রবণীয় জিনিস, একেবারে মিশে গেছে পানিতে, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। এরপর আমি দেখবো মার্কেটে যেটা আছে ওদেরটা দেখবো। Let's look at the market one. So you know this, I told you just now, it's made from what? Recycled paper. So it's just tissue paper. When একটু আগে যেটা বলেছি, যেটা তৈরি করা হয় রিসাইকেল পেপার থেকে, সেটাই হলো পাওয়া গেছে মার্কেটে এটাতে। এবং আমি চেষ্টা করবো যে দ্রবণীয় পানিতে দিয়ে এটা দ্রবণ হয় কিনা, কিন্তু দেখা যাক কি হয়। So you can test it by turning. It doesn't dissolve. Just like when you put your tissue into the washing machine, you will still come out like all the paper. Can you see? It's cloudy. এটা যেমন আমরা ওয়াশিং মেশিনে পেপার দিলে, কাগজ দিলে যেমন হয়, মিলে ঘোলা হয়ে যায় একটু, ঠিক এরকম হয়ে আসছে, কিন্তু এটা এখনো ছোট ছোট কাগজের টুকরা মতো। Okay, so now we're going to see the absorbability again. I'm going to put this inside, you know, just now we already see like we have 50 ml. I'm going to put the same one, the thick one inside as well. Okay, so you can see how good it is, the absorbency. Just now, sometimes people see this is so thick, it's very good for absorbency, but now you see, this one, I can hold it, no water. See, I can hold it, no water drip out. This one, see, still got a lot of water. And look at the color. You can see it's so. মানুষের মনে করে যেটা মোটা পাওয়া যায় মার্কেটে, সেটা খুব মোটা এবং সেই জন্য এটা ভালো হতে পারে, কিন্তু আমি আপনাকে দেখালাম যে আমাদের প্রোডাক্ট যেটা, সেটা আমি পানিগুলো সব শুষে নিয়েছি এবং আমি হাতে ধরে রাখতে পারি, এটা কিছু নেই, এবং এটা দুটো তফাৎ আমরা চোখে দেখতেই পাচ্ছি। এবং মার্কেট থেকে যেটা কেনা, সেটা এখনো পর্যন্ত দ্রবণীয় ব্যাপার তো নাই, এখনো পর্যন্ত এটা মানে মিশে যায় না পানিতে, এবং আমি যখন পানি ঢাললাম, পানি দেখা যাচ্ছে পানির অস্তিত্ব এখনো আছে। এটার ভিন্নতা হলো এখানে, এই দুইটার ভিন্নতাই এখানে। So now I'm going to test the last layer for you to see. We talk about breathability, right? I'm going to put hot water here. I'm going to put hot water here. Okay. So what we're going to see is that we're going to put the last layer cover. Okay. We see the breathability. Okay. Then this one also to cover. This is to simulate like we wearing the sanitary napkin, and then after that, wear the sanitary napkin. After that, whether the hot air from our body goes out or not.
Okay, we will see later. Okay, we put it for a while. Mr. Hashmi, you can explain. আমরা দেখবো এখন যেটা তফাৎটা আমরা এখন এটাকে লাস্ট যে স্তরটা কেটে আমি দিলাম কভার দিলাম এখন আমরা দেখবো এটা উপর দিকে যায় কিনা এবং আমি কিছুক্ষণ রাখবো অপেক্ষা করব এবং দুইটা তফাৎটা আমরা লক্ষ্য করব Okay, while waiting for this, I'm going to show you this is our panty liner, right? The panty liner can be for women and be men. Okay, how to use the panty liner? Later we show you some example. But meanwhile, I just like to show you that this panty liner can be used as a bandage. Okay, even headache or migraine. So how do you use it? Okay, you just open this, okay, and then okay, take this out because you open here. You can take a scissors or you just open. If you do not have a scissors, you just open here. Okay, as you can see, you open this. Okay, then this is the strip. You just open the strip. This is where the magnetic, the far infrared, and it helps in healing. So this is the strip. So when you get the strip, you're going to put this at the back here. See, you open this. This is chewing gum at the back. So you're going to like just put it here. Okay, if you have a hand wound or you have a wound because of cooking or you have a pain ankle or knee or even your elbow or your wrist, anywhere, or even the head. Sometimes I put at the head. You just cover this. See? So you don't have to have any plaster. So it helps if you have pain. আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা যে জিনিসটা আমি দেখাচ্ছি এখন সেটা হলো যে আমাদের প্যান্টি লাইনার সেটা হলো দৈনন্দিন যেটা ব্যবহার করা হয় যে প্যান্টি লাইনার সেটা থেকে খুলে আমি যে স্ট্রিপ যেটা আছে বের করলাম এটা যেমন আমি ব্যবহার করতে পারি যে এটা যে কেউ ব্যবহার করতে পারে পুরুষ মহিলা যে কেউ ব্যবহার করতে পারে এবং এটা এছাড়াও প্যান্টি লাইনার ছাড়াও এটা ব্যবহার করা যেতে পারে যেখানে শরীরে ব্যথা হাতে হোক মাথায় ব্যথা হোক যেন করে যায় কেটে যায় ছিঁড়ে যায় যদি কোথাও হালকা আগুনে পুড়ে যায় তেলের ছিটাতে এটা আমরা খুলে অনায়াসে লাগিয়ে রাখতে পারি হাতে হোক কপালে হোক শরীরের যে কোনো জায়গায় এইটা তাহলে রোগকে প্রতিরোধ করবে এই সময় আমাদের যে এটাকে কিউরের কাজ করবে আমাকে থেকে আমাদের ভালো করে তুলবে এবং সেটা কারণ হলো যে এখানে যে নেগেটিভ আয়ন যেটা আছে সেটারই ভূমিকা বেশি দেখতে পাবো আমরা So now after like 5 minutes you can see the difference. Okay, first I show you this. This is very dry, nothing inside. Yeah, nothing. Why? Because the hot air from inside cannot travel out. Why? Because this is made of plastic. See the plastic? Why? Because it's cheap and then the blood cannot flow through. So people just give us plastic. So you can see plastic. So this is not safe. When you look at ours, you can see there is a vapor. Very clear, right? You can see the vapor. This means that the hot water means our body temperature can flow through. So when our hot blood, the vapor can flow through, it keeps us warm, it keeps us not hot, and then the bacterial infection also less. And although this, you can see here, it has a lot of laser holes. You know, we tap on the laser holes like our pores from the body, the sweat and the vapor comes out. So this is what happened here. So although vapor can come up, don't worry, water won't flow through. So some people say, I'm scared, the water will go through. No water go through. Only if people have something go through is the oil, means your blood got oil. Okay, আমরা দুইটা তফাৎ দেখতে পেলাম আমরা মার্কেট থেকে যেটা কেনা সেটা আমি খুলে দেখালাম এটা দেখেন কি অবস্থা
তারপরে কভার দিলে এটা দেখা যাচ্ছে কোনো উঠছে না, এটা ভিতরটা একেবারে শুকনা এবং সেটা অনায়াসে ছিঁড়ে ফেলা যায়। কিন্তু আমাদের প্রোডাক্ট যেটা, সেটা আমি এখন দেখালাম, যেটা আসলে ভিতরটা একটু শ্বাসের মতন আছে এবং তাদের বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের শরীরের যে রক্তক্ষরণ যখন হয়, সেটার যে উত্তাপটা শরীরে, এটাকে স্বাভাবিক রাখা সহজ হয় প্রক্রিয়াটা। এবং এটা প্লাস্টিক না, যেটা আসলে আমাদের শরীরের জন্য কোনো ক্ষতিকারক না। অন্যটা যেটা মার্কেট থেকে যেটা কেনা, সেটা আসলে প্লাস্টিক জাতীয় জিনিস, সহজে ছিঁড়ে যায়, এটাকে আর প্রতিরোধ করতে পারে না। আমাদের এটাকে প্রতিরোধ করতে পারে এবং শরীরের উত্তাপটাকে স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। Okay, I want to show you the last piece. Our last piece here, last layer is not plastic. It's also a biodegradable, very friendly product, and care for the environment. See, you can tear it, so one by one. So it's not a kind of plastic. So we really care for the environment. This is an eco product. আমি এটাকে ছিঁড়ে দেখাচ্ছি এখন, আমি দেখালাম এটা এই জন্য, এটা কোনো প্লাস্টিক না, কোনো কাগজ না, এটা এমন বায়ো প্রোডাক্ট এবং এটা আসলে আমাদের জন্য ভালো, এটা কোনো ক্ষতিকারক কিছু নাই, এটা আমরা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি। So we have another indicator here when you purchase the mix pack, this box. So when you purchase the product, we give you an indicator. How do you use the indicator? Okay, there is 6 inside. Okay, so usually this box can use for a woman maybe around 6 months or so. So this is the indicator. So you use this to test the body infection, whether there's any infection. Okay, you open this indicator. Inside, there are few components. Okay, as you can see, this is just to keep it dry. Don't use this. Don't eat or throw, or just leave it apart. So this is the cotton bud, and this is the reading card. This is the test strip. So what you do with this in the morning, okay, before you take bath, before anything, this is your vagina. Okay, you just put in 2 to 3 cm. Take a bit of the secretion or the liquid, okay, and then take out and apply here. So after a few seconds, maybe like 20 seconds or so, you will compare. This is good. Usually this 2 is good. So if here, little bit of infection. If here, better go see doctor. I have a friend who has this 2 times. I asked her, see doctor, she got a cyst inside. আমরা এর সাথে প্যাকেটের সঙ্গে একটা ছোট বক্স পাবো, যেটা আমাদের টেস্টিং কিট হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এবং এখানে খুলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়েকটা জিনিস আছে এখানে, যে দুটা কটন বাড এটা আছে এবং কার্ড আছে যেটা, এবং একটা স্টিক আছে। ওটা আমরা সকালবেলা গোসলের আগে যদি আমরা অন্তত 2-3 সেন্টিমিটার যদি আমরা জরায়ুতে এটা প্রবেশ করি, ওখান থেকে ওইটার উপাদানটা নিয়ে আমরা ওখানে চেক করি, টেস্ট করি, এটা আমাদের দেখাবে, নমুনা দেখাবে যে আমাদের কি অবস্থায় আছে। যদি প্রথম 2টা যেই কালারের আছে এটা ঠিক অবস্থানে আছে, এরপর একটা একটুখানি চিন্তার বিষয়, এরপরে কালো অবস্থানে যখন যাবে, এটা আসলে ডাক্তারের কাছে ছুটে যাওয়া দরকার, কারণ এখান থেকে ভিতরে এই সিজ কিংবা রূপ কিংবা কোনো টিউমার জাতীয় কিছুর অবস্থান লক্ষ্য করা যেতে পারে। সুতরাং এই টেস্টিং কিটটা আমাদের জন্য উপযোগী, এটা নিজেরাই ব্যবহার করতে পারবে এবং এটা নিজেরাই জানতে পারবে নিজেদের অবস্থানটা। Okay, just tips. When you want to do this step, 3 days before that, no sexual intercourse, no go swimming pool, cannot go to the swimming pool because got chlorine. Okay, then you must do in the morning, you test this. So after this, if you have a little bit of problem, don't worry, wear the panty liner every day, 2 to 3 pieces. 1 week later, you do another test. But if you have menses, don't do the test. Only when you are clean, 3 days later, you can do this test. এই টেস্টটা আমরা করতে পারি যে কোনো সময়, যদি মাসিক চলাকালীন সময় না, এছাড়া
অন্য সময় অন্তত 2 দিন 3 দিন কোনো মিলিটারি পুলিশের সঙ্গে সংগমের সময় পরে 3 দিন অন্তত বিরত থাকতে হবে তার আগে থেকে, তারপরে এটাকে চেক করতে হবে। চেক করলে আমরা বুঝতে পারবো এটা কিভাবে আমাদের অবস্থানটা আছে, এবং সেটা সেই সময় যদি দেখি যে এটার একটুখানি ভিন্নতা আছে তাহলে আমরা ওই প্যান্টি লাইনারটা ব্যবহার করতে পারি। সেটা করলে পরে এটার অবস্থার উন্নতি হবে। এটা একটা ভালো ব্যাপার। Okay, so I'm going to go back to my screen. I hope you can see my screen. I'll show you some testimony. Okay, so we have seen the demo already. Then we have also, okay, let me just stop sharing. So we have seen the demo already. So I'm going to show you on the our testimony, because there are a lot of people who has got a very good testimony. So we're going to show you on the testimony. Okay. Okay. So you can see. আমরা ডেমো দেখেছি। So this is দেখবো কারো অনেকজনের টেস্টিমনি আছে, সাক্ষ্য আছে, এটা আমরা দেখবো। Okay. So this is one of our user has a fibroid. After wearing it for some time, the fibroid can drop out. So don't worry if any of your users, your friends have this after wearing it for 1 week, 2 weeks. My friend only drop out after 3 months. এটা একজনের কথা আমি বলছি, সেটা আমাদের পরিচিত একজন, এবং সে তার এরকম হয়েছিল এবং সে 2 মাস 3 মাস ব্যবহার করার পরে এটা বের হয়ে আসছিল এইভাবে জিনিসটা। এটা হতে পারে কারো আগে হতে পারে, কারো পরে হতে পারে, কিন্তু ভয়ের কোনো কারণ নাই। এটা ব্যবহার করলে পরে অনায়াসে এটা থেকে তারা অব্যাহতি পাবে। So everybody is different. So for men, you can wear the panty liner, and then for pals, for prostate, wear it in your underwear. This is one of our friends as well. So the brother and him has this pals problem. One went for operation, one did not go for operation. Wear the our panty liner. So after that, it starts to shrink. It will not go off, but it becomes smaller and smaller. It gives very less problem. এটা তো আগে তো দেখলাম মহিলাদের, এখন পুরুষদের ব্যাপারে বলছি। পুরুষদের যেমন পাইলস যেতে হয়, সেই পাইলস হওয়ার কারণেও যেটা আমরা প্যান্টি লাইনার পরে যেতে ব্যবহার করা যায়, এটার উপকার পাওয়া যায়। আমার পরিচিতদের মধ্যে কয়েকজনের কথা আমি জানি, তারা একটু উপকার পেয়েছে। এটা কিছুদিন ব্যবহার করলে আস্তে আস্তে ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে আসে এবং তার থেকে আসলে হতে পারে। শুধু পাইলস না, পাইলস এবং প্রস্টেট, পুরুষদের যেটা যে রোগটা হয়, প্রস্টেট যেটা হয়, এইটা থেকেও হতে পাওয়া যায় যদি আমরা নিয়মিত প্যান্টি লাইনার ব্যবহার করি। Yeah. So this is diabetic. Diabetic, a lot of wound, very difficult to heal. So like I say, we can use this as bandage. So you can see from there, the daughter put it as a bandage, and instead of normal bandage, use the panty liner and everything, and then start to put, and then it heal faster and faster. ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য আরো একটা সমস্যা, এবং যেটা যখন আমরা জানি বিশেষ করে কাটাকাটি হলে ক্ষত হয় এবং এটাতে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বিস্তার লাভ করে। কিন্তু আমরা দেখেছি আমাদের এই প্যান্টি লাইনার থেকে এটা কেটে নিয়ে যে ব্যান্ডেজটা তারা দেয়, এই ব্যান্ডেজের উপরে এটা দিয়ে এটা সহ ব্যান্ডেজ করে পরে এটা অনেক অনেক ভাবে উপকৃত হয়েছে অনেকে, এবং এটা ভালো হয়ে যাচ্ছে। তো সেটা আর একটা বড় ব্যাপার আমাদের এই প্যান্টি লাইনার ইউজ করার বিষয়ে। Okay, so there are also other things how you can use. For men, you can put it inside the shoes, you know, for children, so that the shoe can won't smell, remove the odor. You can put inside your pillow, like a negative ion pillow, so it can help you to sleep well, and use it as bandage. Or right now, a lot of people like us, we put it inside our mask, like extra protection for circulation, for increased health and protection. অন্যান্য বিষয়গুলো দেখা যাক। আমরা জানি যে এটা যদি আমরা জুতোর মধ্যে দিয়ে রাখি, ছোট ছেলেদের জন্য, ছেলেমেয়েরা জুতোর মধ্যে এটা দিয়ে পড়া যদি হয় শুলের মতো, তাহলে এটা পায়ের যে দুর্গন্ধ হয় জুতোতে, সেই জুতোর দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত হবে, এবং বিছানা বালিশের তলায় যদি রাখে তার ভালো তার ঘুম হবে, এটা হয়। এবং যদি কাটাকুটি থাকে, যদি ব্যাকটেরিয়ার কোনো ব্যাপার থেকে থাকে, তাহলে ব্যান্ডেজের উপরে ব্যান্ডেজ করে রাখলে একটা ব্যাপার। এছাড়াও এখন সবাই যখন মাস্ক ব্যবহার করে,
বাক্সের মধ্যে ভিতরে দিয়ে রাখলে পরে সুবিধা হলো এটা যে বাইরের বায়ু চলাচল সহজ হয় এবং প্রতিরক্ষার একটা ব্যাপারটা নিশ্চিত হওয়া যায়। Okay, so thank you very much.